Good morning, dear students. So this is a professional English class, and this is my third video on professional English, and this is listening activity 2. And in the last two classes we have seen a pre-activity. Now this is the listening activity, first listening activity. Dear students, this activity is a recorded video, and you are supposed to listen to this video before you come to my live class tomorrow, that is on Monday. So in the video, idukku munadi potta video, you must listen to both the videos when you come to my class, live class tomorrow evening 4 o'clock. So this listening, so in the listening, this listening activity will be followed by exercises which I will be talking about in my live class. So if you have any doubt relating this listening activity or in the two videos which is a pre-recorded video which I will be posting in my Google Class and WhatsApp, you just listen to this video, and if you have any doubt, just put me the doubt in the live class. Okay, dear students, and in the live class I will be talking about the exercises that you need to submit as an assignment in my Google Class. Okay, now this is the listening activity, and the first listening activity in the professional English class. So what is mentioned is listen to the talk on periodization of history and answer the questions given below. Okay, so in the last pre-listening activity we have talked about history. Okay, we have talked about history and periodization. Pona class like this we have talked about I'll take my pen. Okay, so we have talked about history and periodization. So what is periodization? I explain பண்ணிருக்கேன். What is periodization? Arranging the time year systematically. So ஒரு வரையறைப்படுத்துதல், காலத்தை வரையறைப்படுத்துதல், வரலாற்றை வரையறைப்படுத்துதல். இதை பற்றி தான் நம்ம போன கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம். We saw what is history, how it was periodized in the last class. Now this lecture, this listening activity is about periodization of history. Okay, now what is your activity is now listen to the talk on the periodization of history and answer the question given below. In this video I am not going to give any questions will be posted in the Google Class, and the questions will be talked about in the live class. Okay, if you just listen to this listening video, and if you have any doubt you post me in the live class. Okay, now a transcript of listening passage. What is transcript? Transcript is the passage passage of the listening okay, in the passage transcript is words of the listening passage. எது கேட்க போறீங்களோ அதோடைய words. So what is the title given is periodization of history. periodization சொல்லிட்டேன், வரையறுக்கப்பட்ட வரலாறு, வரையறை செய்யப்பட்ட வரலாறு, periodization of history. I will just read it out, and I will be explaining the meanings also. Okay, as all disciplines have divisions, history does have its own division, and these divisions are known as periodizations. What is disciplines? See, discipline have many meanings in English. So discipline as any word, discipline. Discipline. Okay, discipline as a noun means the practice of training people to obey rules. Okay, the
practice of tuning tuning people to obey rules. So rules obey பண்றதுக்கு practice கொடுக்கிறது தான் discipline அப்படின்னு சொல்றோம். So this is a discipline. Now there are many another in academic discipline எதை சொல்றோம்? In academic கல்வி நிலையங்க discipline அப்படின்னா என்ன சொல்றோம்? English is a discipline. History is a discipline. Medicine is a discipline. MBBS, English, history, maths, mathematics, chemistry. That's one discipline. Discipline is a subject. Okay, subdivision. Okay, yeah, academic subdivision. So academic subdivision. Academic subdivision. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? See, historyன்றது ஒரு discipline, அதோட subdivisions, academic subdivision. Okay, now you get it. Okay, now as all disciplines, எல்லா மொழி எல்லா discipline subjectனு வச்சுக்கோங்க, as divisions. Division பாகுபாடுகள், பிரிவுகள் இருக்கிற மாதிரி history வரலாறும் has its own divisions. History too has its own subdivision. And these divisions are known as periodization. So first meaning is that what is a history has division, and this division is called periodization. Okay. Just now. So history has subdivisions. So history கிளைகள் இருக்கு, அந்த கிளைகள் subdivisions are called periodization is called periodization. So history is a subject. அந்த subject என்ன இருக்கு? நிறைய divisions, subdivisions, கிளைகள் இருக்கு. அந்த கிளைகளுக்கெல்லாம் என்ன பேர் கொடுத்திருக்காங்க? They are called periodization. What is periodization? Periodization and systematic arrangement. Systematic arrangement. Okay. எது systematic arrangement? காலத்தை, time, year. Year is systematically arranged. காலத்தை வரையறைப்படுத்தி அமைக்கப்பட்டிருக்கு. So history has subdivisions, which is subdivisions என்னன்னு சொல்றோம்? We call it periodization. So what is periodization? Periodization is systematic arrangement of years. Okay. Now we will go to our lesson. Okay. So as all disciplines have division, history does its own division, and these divisions are known as periodization. So history is periodized as prehistory, ancient, medieval, modern, colonial, post-colonial and subaltern. Okay, இதெல்லாம் மீனிங்லாம் போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம். மீனிங் இது என்னன்னு தெரியலைன்னா see my previous video. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுல I have explained all these meanings, all meanings for all these words. Okay, what is prehistory, what is okay, so what is this words? Prehistory, subaltern எல்லாம். Okay, I'll copy it. I'll go to my board, whiteboard. I'll paste it. Okay. So now what is this? See, all disciplines have subdivisions, and the subdivisions என்னன்னு சொல்றோம்? Periodization சொல்றோம். History உடைய periodization எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க? There's history periodization is classified into this one. Okay, இப்ப பாருங்க. Some trouble in my book. So history periodization is classified into prehistory,
ancient, medieval, modern, colonial, post-colonial and sublateral. So இத்தனை பிரிவுகள் எதுல இருக்கு? Okay, so there's this much, so many divisions here. Okay, just put it down. Okay, now see, history has such subdivisions, periodization. So I'll take my pen. So history has this much of subdivisions. So the subdivisions of history. That's all. Subdivisions of history. History ஓட கிளைகள். இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Periodization. இது எல்லாமே என்ன சொல்றோம்? Periodization. P-E-R-I-O-D-I-Z-A-T-I-O-N. This is called periodization. The subdivisions of history தான் periodization. அப்படி என்னென்ன subdivisions இருக்கு அப்படின்னா, there is prehistory, ancient, medieval, modern, colonial, post-colonial, sublateral. இத்தனை பிரிவுகள் இருக்கு. So meaning என்னன்னு கேட்காதீங்க. So all these meaning I have explained them in my previous video. Okay, go and look at just watch my previous video. So now I will be explaining this passage. So history has subdivisions, and those subdivisions are called periodization, and the periodization are these prehistory, ancient, medieval, modern, colonial, post-colonial and sublateral. Okay, now coming to the next one, etc. This periodization is not uniform and it varies from country to country. So இது ஒரே மாதிரி இருக்கா ஒரு நாட்டுல இருந்து எல்லா நாட்டுக்கும் அப்படின்னா இல்ல. It is differs from country to country. Okay, that's the second point. This periodization was done by the European historians and was accepted by all. Okay, now இதை யாரு பண்ணா? Who does this periodization? இந்த வரலாற்றை வரையறைப்படுத்தியது யாரு? யார் இது பண்ணா? Who did this periodization? Who did it? யாரு செஞ்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the European historians, the history people of Europeans. Sorry. Yes. So the European historians who did this, the European, E-U-R-O-P-E-A-N, European historians, H-I-S-T-O-R-I-A-N-S, ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள். ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தான் காலத்தை எப்படி பிரிச்சுட்டாங்க? பீரியடைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பீரியடைசேஷன் பண்ணி அதை எப்படி பீரியடைசேஷன் பண்ணிட்டாங்க? இப்படி ப்ரீஹிஸ்ட்ரி, ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி, மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரி, மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி, கலோனியல் ஹிஸ்ட்ரி, போஸ்ட் கலோனியல் ஹிஸ்ட்ரி, சப்லாட்ரன் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க. அப்போ இந்த பிரிவு எல்லா நாட்டிலையும் இப்படி தான் பிரிச்சிருக்காங்களா வரலாற்றுனா? இல்லை. இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி. ஆனால் இதை பிரிச்சது யாரு அப்படின்னா இந்த ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள். ஓகே, ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், you get. Okay, now next, coming to the next point. So the European historians did this periodization. Now why? Okay, அடுத்தது பார்ப்போம். Now this periodization was done by the European historians and was accepted by all. எல்லாரும் இதை accept பண்ணிட்டாங்க. The prehistory, okay, prehistoryனா வரலாறு எழுதப்பட்டதற்கு முன்னால், explain பண்ணியிருக்கேன் இந்த last video, is the history of the society where there is no written evidence to know their lifestyle. எழுதப்படாத ஒரு வரலாறு தான் prehistory அப்படின்றாங்க. எழுதப்படாத ஒரு வரலாறு இருக்கும்.
So they call it prehistory. By the end of 16th and early 17th century, European historians brought the timeline in history as ancient, medieval, and modern. Very good. There's a new word, timeline. Very important word. What is this timeline? In the timeline, okay, new word you have to learn. What is this timeline? What is timeline? Timeline. Kala. What is today? Kala. காலக்கோடு அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழ்ல. காலக்கோடு அப்படின்னா என்ன? காலக்கோடுனா அதாவது இந்த 16ஆம் நூற்றாண்டுல இந்த வருஷத்துல என்னென்னலாம் நடந்துச்சு, அதுக்கடுத்து அடுத்த வருஷம் இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி வரிசையா அடுக்கிக்கிட்டே போறது. லைன் அப்படியே அடுக்கி போறது டைம் லைன். டைம் லைன்னா காலத்தை ஒரு லைன்ல கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறது, வரிசைப்படுத்துதல். காலத்தை வரிசைப்படுத்துதல், காலக்கோடு, டைம் லைன். ஸோ இதை யார் உருவாக்குனா? இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட் பை த யூரோப்பியன் historians in the 16th and 17th century. ஓகே, 16ஆம் நூற்றாண்டு இறுதியிலையும் 17ஆம் நூற்றாண்டு முதல் தொடக்கத்திலையும் இதை பிரிக்கிறாங்க. யாரு? இந்த ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள். ஓகே, டைம் லைன்றதை யார் கொண்டு வந்தா? அப்ப இட் வாஸ் brought by the European historians. வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்த காலக்கோட நிர்ணயிக்கிறாங்க. எப்ப? in the 16th end of 16th century and beginning of 17th century. Okay, so 16ஆம் நூற்றாண்டு கடைசிலையும் 17ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்திலையும் இதை செய்யறாங்க. யார் செஞ்சா? ஐரோப்பிய ஹிஸ்டாரியன்ஸ், ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, நவ் see coming to this. Okay, now so அப்ப எப்படி அந்த டைம் லைனை பிரிச்சாங்க? How did they, what are the timeline? Ancient, medieval. So எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க? Ancient பிரிச்சிருக்காங்க. So ancient, medieval and modern. மூணு தான் பிரிச்சாங்க. Ancient, medieval and modern அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க. But with the rise of Islam in the 7th century, இது 16ஆம் நூற்றாண்டுல ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் செஞ்ச வேலை. ஆனா 17ஆம் நூற்றாண்டுல என்ன பண்ண? What happened in 7th century with the rise of Islam? In 7th century, with the rise of Islam, the Islam gave its own timeline starting from Hijri era. Hijri era na enna? Hijri era is the flight of Prophet Muhammad from Mecca to Medina in 622. Okay, now it will come to my board. Okay, இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, now these European peoples, these Europeans okay, Europeans may followed timeline. Okay, followed timeline in the end of 16th century. Okay, ஆனா in 7th century, 7ஆம் நூற்றாண்டுல rise of Islam, rise of Islam நடக்குது. இஸ்லாம் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்குது. எப்ப? 7ஆம் நூற்றாண்டுல. ஸோ இஸ்லாம் பீப்புள் எங்க இருந்து காலத்தை வரையறை பண்றாங்கன்னா from 7th century. ஸோ 7th centuryல இருந்து அவங்க வரையறைப்படுத்துறாங்க டைம்லைன் உங்களுக்கு இஸ்லாம் பீப்புளுக்கு. ஸோ ஏன் எப்படின்னா they call it the Hijri. So they call it HIJIRA, HIJAHI
HIJIRA, ஹிஜ்ரி. ஹிஜ்ரி அப்படின்றத சொல்றாங்க. என்ன இந்த ஹிஜ்ரி அப்படின்னா, முகமது ப்ராஃபட் மெக்கால இருந்து மெடினா போனதை, ஃப்ளைட்னா போறது, கிளம்பி போறத அதைத்தான் இஸ்லாமுடைய தொடக்கமாக அவங்க வரலாற்று, இஸ்லாமிய வரலாறு சொல்லுது. ஓகே, the rise of Islam, the Islam history starts from, so இப்படி சொல்லலாம், the history of Islam எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? Islam, okay, START, starts from the travel of Prophet Muhammad எப்ப to மெடினா, மெக்கால இருந்து மெடினாவுக்கு போற அந்த வந்து இவங்க வரலாற்றை பிரிக்கிறாங்க. யாரு? The Islam people. Okay, this is the timeline of Islam. Okay, now we'll go to this. So this event is taken as beginning of Islam. இதான் இஸ்லாமுடைய தொடக்கமாக கருதப்படுகிறது. But the Hijra era was restricted to the Islamic world. ஆனா இதை உலகம் முழுதும் ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்னா இல்லை. It is just followed only by Islamic people. Okay, so the vastly used periodization of Indian history is not done by us but by the British. So okay, நம்ம இந்தியன் ஹிஸ்டரிக்கு வருவோம். ஸோ இந்தியன் ஹிஸ்டரி எப்படி வரையறைப்படுத்தப்பட்டது? Okay, now there's a turning point here. Okay, அப்போ coming to this our Indian history. ஸோ இந்த இஸ்லாம் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, இஸ்லாம் ஹிஸ்ட்ரி ப்ராஃபட் வந்து மெடினாவுக்கு போன காலத்துலேருந்து ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு, இஸ்லாம் வரலாறு தொடங்குன்றாங்க. அப்போ இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி எப்போ தொடங்குது? when Indian history, so when the Indian history starts, எப்போ தொடங்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it is not done by the periodization of Indian history. Okay, the periodization of Indian history is done by the British people. Not by the Indian. இதுதான் ஐரணி. ஏன்னா நம்ம நம்ப முடிய ஒரு வழி இல்லை, இதுதான் உண்மை. ஓகே, ஸோ Islam history is designed by Islam, that is Prophet. But Indian history is not periodization. Periodization என்னது? வரையறைப்படுத்துதல். ஸோ இஸ்லாமுடைய வரலாற்றை ஒரு இஸ்லாம் ப்ராஃபட் தான் வரையறைப்படுத்தியிருக்காங்க. பட் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி, இந்திய வரலாறை யார் வரையறைப்படுத்தலை? இந்தியன் வரையறைப்படுத்தலை. நம்ம we did not periodize the Indian history. பட் அப்போ யார் வரையறைப்படுத்தினா? It is periodization was done by the British people. The British people did the periodization of Indian history. இந்திய வரலாறை இவங்க தான் வரையறைப்படுத்தினாங்க. ஓகே, so when எப்படி வரையறைப்படுத்துறாங்க பார்ப்போம். When the British colonized India, they also decided to colonize the body and the mind of natives. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியாவை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணும்போது முழுமையாக நம்மளை மாற்றணும்னு நினைச்சாங்க. அவங்க மாதிரி அதான் they decided to colonize the body and the mind. Body and the mindனா நம்ம அவங்கள மாதிரி நம்ம இருக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க. ஓகே, ஸோ in order to legitimize their political power, legitimateனா அதை உறுதி செய்வதற்காக their political power and to show their presence as civilizing missions, James Mill in 1818 provided tripartite periodization of Indian history. Okay, most important word tripartite. இந்த வார்த்தையை பாருங்க, tripartite periodization. இது ஒரு வார்த்தை வரலாற்றுல ஹிஸ்டரியில முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. அது இந்தியன் ஹிஸ்டரியில it is the most important word. Okay, I'll just copy it and put it in my whiteboard. Okay, so whiteboardல போடுறேன், என்னன்னு பார்ப்போம். What is this tripartite periodization? Okay, let it come. So அதுக்கு முன்னாடி I will come to my this lesson. Okay, come.
கான்செப்ட் வந்துருச்சு. Tripartite periodization, most important. What is tripartite? ட்ரைனாலே 3. ஓகே, பீரியடைசேஷனா இருக்க வரையறைப்படுத்துதல்னு வந்துருச்சு. இப்போ ட்ரைபார்ட்டியட்னா என்னன்னு தெரியும். ட்ரைபார்ட்டியட்னா 3. பீரியடைசேஷன்னா சிஸ்டமேட்டிக் டிவிஷன். சிஸ்டமேட்டிக் டிவிஷன் 3 தான் பிரிக்கிறாங்க. இந்தியன் ஹிஸ்டரி எப்படி பிரிக்கிறாங்க? ஸோ இந்தியன் ஹிஸ்டரி இந்திய வரலாறு, இந்தியன் ஹிஸ்டரி இஸ் சப்டிவைடட், பிரிக்கப்படுது. இஸ் சப்டிவைடட் as tripartite periodization. See, நல்லா கவனிங்க. வரலாற்றை சப்டிவைட் பண்ணது முதலா யார் சொல்றாங்க? It is only Europeans. They periodized the time. காலத்தை வரையறைப்படுத்தினது ஐரோப்பியர்கள். So they periodized as ancient, modern, post colonial பிரிச்சு வைக்கிறாங்க காலத்தை. ஆனா இது எல்லா நாட்டுக்கும் சேராது. Okay, so but this periodization was done by the European people in the late 16th century. அதாவது 16ஆம் நூற்றாண்டு இறுதியில இப்படி பண்றாங்க. அப்ப அதுக்கு முன்னாடியே இஸ்லாம் மக்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க? Islam people, they periodized their time. That is, Muhammad Prophet மெடினாக்கு போன காலத்துல இருந்து இஸ்லாம் வரலாறு தோன்றியதாக வரையறைப்படுத்துறாங்க. அப்ப when coming to Indian history, இந்திய வரலாறு வரும்போது நமக்கு எப்படி பிரிக்கிறாங்க? ட்ரைபார்ட்டியேட் பீரியடைசேஷனா பண்றாங்க. யாரு? ஐரோப்பியன். நம்ம இந்தியன் அதை பண்ணல. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ட்ரைபார்ட்டியேட் பீரியடைசேஷன்? 3 பகுதிகளாக நம்மளோட இந்திய வரலாறை யார் பிரிக்கிறார்? ஜேம்ஸ் மில் அப்படின்றவங்க ஒருத்தர் பிரிச்சிருக்காரு. 1818 பிரிச்சிருக்காரு ஜேம்ஸ் மில். அவர் பிரிச்சதுதான் இந்த ட்ரைபார்ட்டியேட் பீரியடைசேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்டரி. அப்படின்னா என்ன? Where he divided the history of India into Hindu, Muslim and British period. இதுதான் 3 பிரிச்சது. ஜேம்ஸ் மில் பிரிச்சது. இந்தியாவை ஆண்ட இந்து நாடா இருந்த காலம், அதுக்கடுத்து முகலாயர் படையெடுப்பு காலம், அதுக்கடுத்து பிரிட்டிஷ் படையெடுப்பு காலம். 3 காலமாக இப்படி பிரிக்கிறார். ட்ரைபார்ட்டியேட். வாட் இஸ் ட்ரைபார்ட்டியேட்? இதுதான் 3 இந்தியா வரலாற 3 பகுதி பீரியட்ஸா பிரிக்கிறாங்க, வரையறைப்படுத்துறாங்க. இந்து நாடா இருந்தது ஒரு காலம், அதுக்கடுத்து முஸ்லீம் நாடா இருந்திருக்கு, அதுக்கடுத்து பிரிட்டிஷ் காலனைஸ், அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ சொன்னோம்னா போஸ்ட் காலோனியல் பிரிட்டிஷ் ஆண்ட பிறகு இருக்கிறதா நம்ம இப்ப இண்டிபெண்டன்ட் சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு. ஓகே, 4 பிரிச்சுக்கலாம் இப்ப. ஓகே, so the early Indian nationalist historians replaced the tripartite division based on the dynastic historic as ancient, medieval and modern. That is Hindu, Muslim and British. ஆனா நம்ம பிரிட்டிஷ்காரன் ஐரோப்பியர்கள் இப்ப இந்து, முஸ்லிம், பிரிட்டிஷ் பீரியட் அப்படின்னு வரையறை செய்வதற்கு முன்னாடி இவங்க எப்படி பண்ணி வச்சிருந்திருக்காங்க? நம்ம ஏர்லி இந்தியன்ஸ், இந்தியன் ஹிஸ்டாரியன்ஸ், வரலாற்று ஆசிரியர், இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா ஏன்ஷியன், மிடிவல், மாடர்ன் பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. அதையே இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? இந்து, முஸ்லிம், பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஓகே, the periods have their own subdivision, such as the period of 1919 to 1947 is the modern period. Modern period is known as Gandhian phase or Gandhian era. இதுல லாஸ்ட்ல இப்படி முடிக்கிறாங்க. ஸோ இது நிறைய நீண்டு போகுது, பட் இதோட முடிச்சுக்கிறாங்க இந்த உங்களுடைய எக்ஸசைஸ். அப்படி பிரிச்சுட்டு the periods have their own subdivision. இப்போ that is Hindu பீரியட், முஸ்லிம் பீரியட், பிரிட்டிஷ் பீரியட். இந்த பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல ஒவ்வொருத்துக்கும் சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு, கிளைகள். இந்து காலத்துல நிறைய கிளைகள் இருக்கு. முஸ்லிம் முகலாயர் படையெடுப்புலையும் நிறைய கிளைகள் இருக்கு. அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் படையெடுப்புலையும் நிறைய கிளைகள் இருக்கு. ஓகே, there are many subdivision. அந்த பிரிட்டிஷ் படையெடுப்புல முக்கியமான பங்கு யாருக்குன்னா காந்திக்கு இருக்கு. பிகாஸ் it is most important. The period have their own subdivision. பல கிளைகள் இருக்கு. அதுல முக்கியமானது 1919 to 1947 வந்து முக்கியமானது. ஏன்னா அப்பதான் இந்திய சுதந்திரம் தொடங்கி முடியுது. 1919
தொடங்கி 1947 வரல இருக்கு போகுது. ஓகே, இந்த மாதம் என்ன சொல்றாங்கன்னா மாடர்ன் பீரியட் known as காந்தியன் phase or காந்தியன் எரா. காந்தியன் எரானா காந்தியன் அஹிம்சை ஃபாலோ பண்ணி சுதந்திரம் அடைஞ்சதுனால அந்த காலத்தை காந்தியன் எரா அவருடைய பேர்லயே அதை அழைக்கிறாங்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள். இதுதான் first activity. This is your first listening activity. Okay, I will just read it out once more without giving any meaning. Okay, and we'll go to the next one. Transcript of the listening passage, periodization of history. As all disciplines have divisions, history has its own divisions, and these divisions are known as periodizations. History is periodized as prehistory, ancient, medieval, modern, colonial, post-colonial, and sublatin, etc. This periodization is not uniform and it varies from country to country. This periodization was done by the European historians and was accepted by all. Prehistory is the history of society where there is no written evidence to know their lifestyle. By the end of 16th and early 17th century, European historians brought the timeline in history as the ancient, medieval, and modern. With the rise of Islam in the 7th century, Islam gave its own timeline starting from the Hijri era. Hijra is the flight of Prophet Muhammad from Mecca to Medina in 1622. This event is taken as the beginning of Islam, but the Hijra era was restricted to Islamic world. The vastly used periodization of Indian history is not done by us but by the British. When the British colonized India, they also decided to colonize the body and the mind of the natives. In order to legitimize their political power and to show their presence as civilizing missions, James Mill in 1818 provided a tripartite periodization of Indian history, where he divided the history of India into Hindu, Muslim, and British period. The early Indian nationalist historians replaced the tripartite divisions based on the dynasty histories as ancient, medieval, and modern, that is Hindu, Muslim, and British. The periods have their own subdivision, such as the period of 1919 to 1947 in the modern period is known as the Gandhian phase or the Gandhian era. Okay. Now we'll go to the second listening activity. Before going to the second listening activity, let me explain what is imperative. Okay, I'll give to what is imperative. Okay. Okay. Now what is imperative? I am. Okay. Dear students, you must have been. This word is not very old. It's a very old word, not a new word. Okay, imperative. Grammar la padichirpeenga. Okay, what are types of sentences? Okay, statement padichirpeenga. Question la two types. WH, yes or no. Okay, and imperative and imperative, question, and exclamation. Four types of sentence. Adula onnu dhaan the imperative. So what is imperative? Kattalai vakiyangal. Kattalai vakiyam. Ada base panni or exercise. Okay, so imperative, there are four types of statement: question, imperative, exclamation. Achariya vakyam, kattalai vakyam, kelvi vakyam, vakyam. Okay, so imperative is kattalai vakyam. So based on imperative statements, there is a listening activity or you, and just listen to this listening activity. I'll just read it out. Okay, imperatives are verbs used to give orders, commands, warning, and instructions. At times, even modals like should, must, etc. are used to give instructions. But the use of imperatives helps in the clarity of instructions. This imperative use. Imperative na enna? Kattalai vakyam, command kudukuradhukku, warning kudukuradhukku, instruction kudukuradhukku, order, kattalai kudukuradhukku. Idhe models use panniyum nama seiyalam அப்படின்றதுதான்.
Okay. So இது வந்து ஒரு definition. It's just a definition given to you what is imperative. Now coming to the listening activity. So listen to the following instruction given before examination. So you are in an examination. Think that you are in an examination hall. You are examination hall. Okay, and now instruction is given to you by a professor. Okay, now what is the instruction? Just listen to this instruction. எல்லாம் இந்த instruction எப்படி போகுதுன்னு மட்டும் பாருங்க. Okay. Write your roll number, ticket number, date, time and venue for the examination as given in the admission certificate. Second instruction, do not be late for the exam. Report half an hour before the exam. Latecomers will not be allowed to write the exam. Bring your admission certificate with photographs. Do not bring mobile phones, pagers or calculators inside the examination hall. Use blank ink pen or ballpoint pen for filling up your answer sheet. Do not leave the hall before you complete filling up your answers. Hand over the answer sheet with extreme care and keep it dust free. Do all your rough work in the test booklet. Return your test booklets along with your answer sheet. Mark all your answers only in the answer sheet, not in the test booklet. Okay, this is the instruction given to you in the examination hall. Examination hall உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு instruction. Now for this instruction the instructor has used some English. Okay, write your roll number command. Okay, write your roll number, ticket number, date, right, venuna idam. Okay, do not, see, do not, this is moral helping verb, the auxiliary verb வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் command. So imperative statements எப்படி தொடங்கும்? How does imperative statements start? Okay, now அதை பார்த்துட்டு போவோம். See, imperative கட்டளை வாக்கியங்கள் எதை வச்சு ஆரம்பிப்பீங்க? It can, okay, how will you start an imperative statement? Command. Can, okay, can you help me? இது ஒரு கட்டளை இல்ல, ஒரு request. So see, it is imperative statement, can. Okay, now do the work, do the homework, do the homework. See, it starts with a helping verb. Must write your name. Must write your name. Modal auxiliary, must. Okay. Close the door. Kattalai. Okay. Direct imperative. So any imperative statement can start with a helping verb or modal auxiliary. Okay. Or imperative statement. Okay. Now imperative statements are instructions are given with the imperative statement. Okay, do not be late for the exam. Okay, bring your admission certificate. See, bring verb start as main verb. Bring your admission certificate. Do not bring, do not leave, use black ink, do all your work, return your booklets, mark all your answers. See, kattalai vakyam இல்லாட்டி doல ஆரம்பிக்கும் imperative statements. So imperative statements are command statements used to give instructions, request, எல்லாத்துக்கும் எது யூஸ் பண்றாங்க? imperative statement யூஸ் பண்றாங்க. With this imperative listening activity, I will be taking you to exercise in the live class. இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிக்கும் எக்ஸசைஸை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத I will be explaining it in my live class. Okay, if you have any doubt in this video or the previous video, okay, keep your doubts written in the paper. You can ask in my live class. Okay, dear students, thank you. Okay, thank you for listening to the video. Meet you in the live class. Thank you.